এখন দেখবেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। আসসালামু আলাইকুম, ঈদ মোবারক। সকলকে সাদর আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার জেনেভিভ মস, ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা। এক শনিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী শনিবার একই প্রোগ্রামটি ঠিক একই সময়ে রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি শনিবার দুপুর 1:30 থেকে 3টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজম এন্ড কো সলিসিটরস এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে পুলিশ স্টেশন, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে পুলিশ স্টপ অ্যান্ড সার্চ, police rights of entry. We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। আমার প্রথম টপিক হচ্ছে রেস্ট্রেইন অর্ডার। পুলিশে যে একটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নেয়, এটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডারটা কি? In a number of investigations, the prosecuting authorities seek a restraint order from the court pre-charge. অনেকগুলো কেসের মধ্যে ইভেন পুলিশে চার্জ করার আগে রেস্ট্রেইন্ট অর্ডারটা পুলিশ বের করে নেয়। এটা কি? This will be obtained at a hearing not attended by the suspect and served on the individual concerned, often at the time of their arrest for the offenses in question. যখন অ্যারেস্ট করতে যায় তখনই ওই রেস্ট্রেইন্ট অর্ডারটা তাকে দেওয়া হয়। The court can only grant a restraint order where it is satisfied that certain conditions as set out in Section 40 of the Proceeds of Crime Act 2002 apply. ওই সেকশন 40 2002 প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্টের যে সেকশন 40 মধ্যে যেরকম গাইডেন্স দেওয়া আছে, সেট আউট করা আছে কন্ডিশন, ওগুলো ফুলফিল করতে হবে টু গেট দ্য রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার। দ্য রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার লিমিটস দ্য ইউজ অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যাসেটস ডিউরিং দ্য কোর্স অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন and any subsequent criminal proceedings. যখন এই রেস্ট্রেইন্ট অর্ডারটা নেওয়া হবে, পুলিশ যখন নিবে তখন আপনি আপনার সসম্পদ কোনো নাড়াচাড়া করতে পারবেন না ডিউরিং দ্য ইনভেস্টিগেশন এবং পেন্ডিং দ্য ক্রিমিনাল প্রসিডিংস। ইনভেস্টিগেশনটা হচ্ছে যখন পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে, আর ক্রিমিনাল প্রসিডিংসটা হলো যখন কোর্টের মধ্যে কেসটা চলে। Often the order requires disclosure to be made of the individual's assets in the UK and abroad. অনেক সময় ওই অর্ডারটা কিন্তু আপনার রিকোয়ার করে যে আপনার সসম্পদ দেশে বিদেশে যা আছে সবগুলো ডিসক্লোজ করা। Anyone served with a restraint order should seek immediate advice from a solicitor with experience of dealing with such matters. কেউ যদি রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার আপনাকে সার্ভ করে পুলিশ, তাহলে ইমিডিয়েটলি আপনার সলিসিটরের অ্যাডভাইস নেওয়াটা উচিত। A restraint order has to allow for reasonable living expenses. রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার দিয়ে যে সবগুলো যে সসম্পদ স্টপ করে দিবে, একটা মরিটোরিয়াম সৃষ্টি করবে, ওইটা হবে না। আপনার যে রিজনেবল লিভিং এক্সপেন্স যেটা, ওইটার একটা প্রভিশন থাকতে হবে। It also has to make provision to allow the person to carry out on trade, business, profession
or occupation এবং আপনার যে প্রফেশন ট্রেড এবং বিজনেস যেটা আছে ওইটা ক্যারি অন করার জন্য একটা প্রভিশন থাকতে হবে A solicitor may be able to negotiate variations to the order with the prosecuting authorities by consent or by an application to the court to vary the order. যখনই একটা রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার নেওয়া হবে কোর্ট থেকে তার মানে আপনার স্বসম্পদ যেগুলো আছে এগুলো আপনি নড়াচড়া করতে পারবেন না কিন্তু সলিসিটর কিন্তু সিপিএস এর সাথে নেগোশিয়েট করে ওইটাকে ভ্যারি করতে পারে যদি সিপিএস যদি এগ্রি না করে তাহলে কোর্টে অ্যাপ্লিকেশন করে ওই রেস্ট্রেইন্ট অর্ডারটা ভ্যারি করতে পারে A restraint order has the effect of freezing property anywhere in the world that may be liable to confiscation following the trial and the making of a confiscation order. যে কোনো জায়গায় আপনার সম্পদ যেখানে যে থাকে ওগুলোর উপর একটা ফ্রিজিং মানে আপনার একটা ফ্রিজিং অর্ডার আসবে রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার মানে তার মানে আপনি ওগুলা কোনো বেচা কিনা বা কোনো এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন না যখন এই ট্রায়ালের পরে আপনার যখন কনফিসকেশন প্রসিডিং শুরু হবে তখন আপনার যে একটা বলবে যে আপনি ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে এত পয়সা অর্জন করেছেন আয় করছেন ওইগুলো সব পয়সা ওই অ্যাসেট থেকে সেল করে তখন বাইর করা হবে ওই পয়সাগুলো তখন দিতে হবে Such orders can cause significant problems for defendants and make it impossible for them to continue trading or meet other financial obligations. যখনই এই কনফিসকেশন অর্ডার আসে রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার আসে এগুলা ওই যে পার্সনের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয় বিজনেসে সারভাইভ করা A restraint order may be made both against the defendant or person under investigation and any other person holding realizable property. Restraint orderটা পুলিশ কিন্তু নিতে পারে শুধু ওই ডিফেন্ডেন্ট বা যাকে ইনভেস্টিগেট করা হচ্ছে শুধু তার এগেইনস্টে না তার ওয়াইফ বা আত্মীয় স্বজন বা অন্য কোনো কারো কাছে যদি তার স্বসম্পদ যদি থাকে অন্য আরেকজন যদি তার সম্পত্তি হোল্ড করে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধেও রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার পুলিশ নিতে পারে Generally, it will be in the public interest to make an application where there are reasonable grounds to suspect that the defendant has benefited from a crime and there is a real prospect that assets will be dissipated unless a restraint order is granted. Normally, magistrates এটা restraint orderটা grant করবে যখনই একটা reasonable ground থাকবে যে ডিফেন্ডেন্ট বা যার বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে যার বিরুদ্ধে কোর্টে প্রসিডিং আছে সে বেনিফিট করেছে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে এবং রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার না নিলে সে স্বসম্পদগুলো সরাইয়া ফেলতে পারে ট্রান্সফার করতে পারে ইন দ্যাট সর্ট অফ সিচুয়েশন তখন রেস্ট্রেইন্ট অর্ডারটা কোর্ট গ্রান্ট করবে Such orders can be varied upon application, but preparation in these circumstances is crucial. এগুলা ভ্যারি করতে হলে কোর্টের অর্ডারকে যদি আবার চেঞ্জ করতে হয় কোনো কিছু আপনার অ্যামেন্ড করতে হয় এটা কোর্টে আবার অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং এগুলোর জন্য খুব ভালো প্রিপারেশনের দরকার is crucial, very important. Defendants need lawyers with relevant experience and perhaps access to forensic accountants যারা এই ধরনের রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার রিসিভ করে যাদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে এবং রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার বের করেছে পুলিশ ইমিডিয়েটলি তাদের দরকার সলিসিটর স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করা এবং অ্যাডভাইস করা ইউ উইল নিড এ স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর who will be able to guide you through the process যে আপনাকে গাইড করবে পুরো প্রসেসের মানে ওই যে কোর্ট প্রসিডিংটার মধ্যে এবং who will take care of your case and who will instruct a barrister with expertise in the field যে আপনার কেসকে লুক আফটার করবে এবং যে আপনার একজন স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার ইনস্ট্রাকশন দিবে to take care of your case. I will now pass to my colleague Barrister Genevieve Moss to talk on stop and search, please. Yeah? Thank you, Shafi. It's very important to understand the extensive powers that the police have when they're investigating or trying to prevent crime.
you can often get yourself into more trouble with the police when you're questioning the way they're behaving and they're actually behaving within their powers. But similarly, you may have the right to make a formal complaint against the police where they've abused their powers, and you could even go through the civil courts to obtain compensation. So it's very important to have a grasp of the powers that the police have. The Police and Criminal Evidence Act 1984 sets out many of those powers, and it also places limits on police powers in order to protect the rights and freedoms of the public. But in every case, there's a balance to be struck between the need for police to investigate crime and make sure that the right people are charged with criminal offences, and the legitimate expectation of every member of the public to go about their business unmolested, and if they do become the subject of a criminal investigation, to have their privacy respected and to be treated with dignity throughout that criminal investigation. Now, the Act itself states that it is designed to make further provision in relation to the powers and duties of the police, persons in police detention, criminal evidence, police discipline, and complaints against the police. It does other things, but those are the main things that it sets out to do. But what does it mean by make further provision? That's there because there is other legislation governing police powers, and there are powers that are preserved in common law, meaning rules that get passed down from previously decided cases. But the Police and Criminal Evidence Act, or PACE as it's commonly called, is the main act that deals with police powers. Section 66 of PACE is a very important provision because it makes provision for the Secretary of State to issue codes of practice that the police are expected to follow when they're investigating crime. These codes of conduct are referred to as the PACE codes, and they've been introduced gradually over the last decade or so, and they are updated regularly. There are 8 PACE codes running from code A to code H, and each code deals with different stages of a criminal investigation. It's worth knowing just roughly which code deals with what stage of a criminal investigation and where to find police powers and indeed your own rights. So I'll go through them briefly. Code A deals with the police's powers to search a person or vehicle without first arresting that person. Some of you may know that as stop and search, and I'll be talking about it further a bit later on. Code B deals with the powers of the police to search premises and to seize and retain property that they find there. Again, I hope to come on to that later on. Code C deals with the treatment, detention and questioning of suspects who are not under investigation for terrorism offences. So in the vast majority of cases where someone is arrested and taken into police custody, the way they are treated while in custody is governed by Code C. So it applies to all criminal offences not related to terrorism. It's Code H that relates to the treatment of terrorism suspects. Code D governs the methods that the police use to identify suspects, and it also ensures that accurate and reliable criminal records are kept. Code E contains rules on audio recording of interviews in police stations. So by law, all these interviews have to be recorded, audio recorded. But Code F exists for situations where the interviewing officer decides that a visual recording is necessary. And obviously that's accompanied with sound. Rather perversely, Code G is the one that deals with the police's powers of arrest. And that's the grounds on which a police officer can arrest someone and the procedure they have to follow. And as I've mentioned, Code H deals with the detention and questioning of those who are suspected of involvement in terrorist offences. Perhaps the most important thing to remember about the codes of practice, or the PACE codes, is that they're not actually law in themselves. They're rules that the police ought to follow in order to stay within their legal powers. So breaching any one rule in PACE, it doesn't necessarily mean that the police have acted unlawfully if they breach a single rule in the PACE codes. But, of course, where the police have acted in breach of a number of the rules in the PACE codes, or they have breached particularly important rules that are backed up in law, then they may well have done. And it's important that you seek specialist criminal legal advice if you're concerned about that.
if you think that the police may have mistreated you or acted outside your powers, definitely seek early legal advice as soon as possible. Section 67, subsection 11 of PACE is a very useful provision indeed. It provides that any of the codes are admissible in evidence where the court considers that any provision of the code is relevant to any question arising in the proceedings. That may sound like a bit of jargon really, but essentially what it means is there's a very wide remit to rely on the PACE codes as evidence of police misconduct, for example, and it applies to all criminal and civil proceedings. So if you are on trial for a criminal offence, your defence lawyer may want to use any breaches of the PACE codes in order to bolster your defence. For example, if you find yourself charged with assaulting a police constable in the execution of his duty, and the police officer has shown a complete disregard for his duties under PACE, then any breaches of the PACE codes might be used to support your defence that the officer was not acting in the course of his duty. So they can be very useful tools. I'm going to talk first about stop and search, which is covered by Code A, as I mentioned, and Part 1 of the Act itself. Code A applies to various situations where the police are carrying out searches of individuals. It applies where police are exercising stop and search powers as conferred by PACE, and where they are searching under powers given by other legislation as well, such as the Misuse of Drugs Act. Section 1 of PACE confers on constables the power to stop and search any person or vehicle in a place to which the public has access if he, the constable, has reasonable grounds for suspecting that he will find any of the following: stolen articles, prohibited articles, I'll come back to that, a bladed article that you're carrying unlawfully, or prohibited fireworks where you're carrying them in contravention of any firework regulations. And as I've mentioned, there's also separate legislation which enables officers to search for drugs. So what are prohibited articles? Well, PACE says that they are any offensive weapon or something which could be used to commit an offence of burglary, theft, taking a vehicle without consent, fraud, or criminal damage. That item can either be made or adapted for use in those crimes, or it just could be something that the policeman thinks you intend to use or allow others to use to commit one of those crimes. But without reasonable grounds, there are very limited situations where you can be stopped and searched. It has to be approved by a senior officer. So reasonable grounds really is the key thing to take from that last bit. Reasonable grounds for suspecting that the officer will find one of those things means that the officer must have formed a genuine suspicion in their own mind and that they will find the item they are seeking, and there must be an objective basis for that suspicion. So that means, objective basis means that the suspicion has to be formed on facts, information, and or intelligence about the person concerned, or some specific behaviour that that person is exhibiting. So reasonable grounds can never, ever be founded purely upon someone's personal attributes. For example, your actual or presumed racial or religious identity. So perhaps if we look at an example, if a constable is patrolling an area and receives a report over his radio that a man wearing a green t-shirt has just been seen fleeing a house that has been burgled, and the officer then sees a man wearing a green t-shirt and a backpack walking very quickly away from the road where the burglary took place, he clearly has reasonable grounds to stop that man and search his backpack for stolen items or anything that could be used to commit that burglary. Now, that's a reasonable ground of suspicion, a reasonable suspicion based on information that the officer has received, i.e. that a burglary suspect is in the area and he's wearing a green t-shirt. And it also happens to be based on the specific behaviour of that individual. He's walking quickly away from the suspected crime scene.
But that suspicion is not based upon the fact that the officer doesn't like men in green t-shirts or doesn't like that man's green t-shirt, or thinks that people wearing green t-shirts are generally more likely to commit burglaries. Because that would be a personal factor, not based on facts, information, or intelligence, or to do with the man's specific behaviour. In other words, officers cannot use generalisations or stereotypes as grounds for a reasonable suspicion. Now, in our example, the officer may well suspect that the man in the green t-shirt is the burglar, but he's actually stopping him just to search him, not necessarily to arrest him for the offence. The officer does not have to reasonably suspect that you've committed or intend to commit a crime for the purposes of stop and search. You can be stopped and searched if the officer has reasonable grounds for suspecting even that you have prohibited items on you quite innocently. So it is quite a far-reaching power. So who's allowed to stop you? Well, any police constable who is in uniform or provides ID. So you can be stopped and searched by a plainclothes police officer as long as they show you identification. You could also be stopped by any police community support officer, but they have to be in uniform. And there needs to be a record made. Whoever stops you, they have to make a record of the stop and search. They don't have to do it immediately, for example, if they're called away urgently, but they should do it as soon as practicable, and they must tell you how you can get hold of that record of the search. And there's no reason why one officer can't make the record of the search while another searches you. Where several officers are involved in a single search, all their identities must be recorded on the record of the search. Apart from his own identity, the officer should record the power under which you're being stopped and what he's looking for, provide the date, time, and location of the search. He's allowed to ask you for your ethnicity and record what he perceives to be your ethnicity, but you're under no obligation to give your name, address, or date of birth for the purposes of completing the search record. There should be a separate record made for each person and each individual searched, although if you are stopped whilst inside a vehicle and the object and the grounds of the search are the same, only one record need be made. But if there are several people in the vehicle, a separate record must be made for each individual. I'll come back to this. Thank you, Genevieve. Thank you. দর্শক, আমরা একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার জেনেভিভ মস। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।